Okay, Assalamualaikum everyone. How are you doing? Waalaikumsalam, sir. Hai, Waalaikumsalam, sir. suara penat eh. Waalaikumsalam, sir. Okay, so today I want to cover our final topic, which is topic number 5, right? Job posting. So you can flip over your manual into topic number 5 lah, job posting. Okay, so slide pun ada. Okay, I already attached the slide in the platform. I learn in future. I think dalam Google Classroom pun ada. Alright, so topik ni tak panjang, pendek saja. Very short topic. Slide pun I think about 28 or 29 slides only. Alright, so without further ado, I think kita dah ada most of us here today. Kita ada 21 dah sekarang, termasuk I lah, 20. Okay, now let's look at our slide today. Sekejap, Oops. I nak share sekejap. Okay. Okay, can you see my PowerPoint slide here? Boleh nampak tak? Boleh. So the content are very similar with the one in your manual. Okay, so I think tak ada masalah lah. Right, so now let's look at the first slide. So basically, our learning objective for today is we want to understand the definition of job posting for sure. Alright, so what do you mean by job posting? After all, next, I will show you on how this job posting will be done. Okay, what are the procedures included in job posting process? And then it involves some computation and calculation on how to calculate the cost and the profit of a certain job. Okay, so kita akan guna balik kita punya cost statement lah. If you can recall on our first topic, okay, introduction to cost, I ada introduce sedikit in term of cost statement. Okay, so now let's look on the first slide. So first of all, let's look at the definition of job costing. So job costing is defined as form of specific order costing, which applies where work is undertaken to customers' special requirements and each order is completed in short durations. So the one that I underline are the main or salient point on how can we define job costing. First, it must be specific. Okay, specific order. What do you mean by specific order? Nanti I elaborate more. Next, it will be based on customers' special requirements. Okay, and normally this job is performed under short duration. Okay, now what do you mean by specific order costing ni? Specific order costing means that it's very focused on a certain type of product only. Okay, dia berbeza dengan produk yang sedia ada on market, where most of the product are performed or are produced based on only on the demand of certain kata people. For example, katalah you ada buat toys, so you produce toys for kids, for example. And then maybe you ada produce a wheelchair, for example kan, ataupun medical equipment. So this medical equipment you produce just to cater okay, some people that need helps, okay, orang yang apa OKU, okay, kelainan upaya. So these are the general order costing. Specific order costing maksudnya you produce just for certain individu or organisation. Okay, and then followed by line number 2, customers special requirement, meaning to say the product that been produced is basically based on the customers own requirement which might differ with other customer. Maksudnya dia memang khas untuk you lah. Senang cerita, contohnya katalah you buat baju raya.
Okay, you nak tempah baju raya lah, you ada kain dalam 45 meter, pergi hantar ke tailor, dan tailor pun akan measure you punya, ambil measurement you kan, ukur lah panjangnya, lebarnya, pinggangnya berapa semua. Okay, and then you punya potongan nak macam mana, nak potong macam ni lah, nak kain macam ni lah, lengan macam ni lah, ada butang, ada labuci lah, ada manik-manik. So that are your requirements or your special requirements, which might be differ from other people's requirement. Betul tak? So benda tu kita panggil sebagai job costing. Okay, and normally this job costing ataupun product under job costing ni will be produced in short duration. So maybe dalam 2 minggu atau 3 minggu macam tu. Dia pendek. Dia punya duration tak sampai melebihi daripada berbulan-bulan lah. Okay, very short duration. So these are the main selling point of the definition of job costing. Next, the job is usually carried out within a factory or workshop and moves through processes and operation as continuously identifiable unit. So normally dia akan buat this job or production ni dalam factory ataupun workshop lah. Okay. And then it moves through processes and operation as a continuously identifiable unit. So sama je dia punya proses macam produk yang lain, cuma yang penting dia ada special requirement, specific order and short duration. So productivity dia lebih kurang sama macam mana-mana produk yang kita buat mass, dalam mass product ni lah. Okay, for example, making coats, jacket, costume, furniture and etc. So these are all example of job costing. Mechanics pun sama juga, kebanyakannya menggunakan job costing. So bila kereta kita rosak, terpaksa kita letak kereta dekat workshop kan, tinggalkan kereta yang rosak dekat workshop. So that will be job costing lah. Right, so they will calculate okay, what are the cost to repair or the maintenance, the spare parts. So the cost might be different from one car to another car. So it's considered sebagai job costing juga. Okay. Okay, next. The job consists of separate contracts, job or batches, and then it can be divided into job costing, batch costing or contract costing. So our focus only on number one, job costing. Okay, macam batch costing lebih kurang sama, cuma dia melibatkan kuantiti yang lebih banyak. For example, okay, katakanlah you ada kata macam kata tadi lah, you have 4 to 5 meters kata textile, kain, okay, fabric, dan you akan hantar kepada tailor untuk jahit you punya baju sahaja, you punya sahaja. So this is job costing. Batch costing tu macam mana? Okay, batch costing maybe you ada satu kain and then you hantar kepada tailor untuk jahit baju wire untuk you and the whole family members. So kuantitinya banyak. So ada untuk parents, ada untuk sisters, untuk brothers, okay, untuk your grandparents. So and nak dapatkan colour semua sama warna je kan. Okay, so that will be batch costing. In terms of quantity. Kalau contract costing macam property developer, kebanyakannya gunakan contract costing. Buat bangunan, buat apa? Landasan kereta api, macam-macam lah. So benda-benda semua adalah kontrak. Selalunya nilainya lebih besar. Okay, contract costing dia punya value much higher as compared to job and batch, and then duration dia pun juga agak panjang as compared to job and batch. Okay, sekejap ada orang. Sekejap For those yang baru masuk, make sure you fill up the attendance form. I dah attach dalam chat tadi, you boleh tengok balik lah. Sekejap kita approve dulu orang yang baru masuk ni. I tak tahu macam mana nak auto approve. Okay, tapi tak apalah. Kita cuba. Okay, kita sambung balik kita punya slide tadi. Alright. Okay, next. So these are some of the procedures that happens in job posting. Okay, some of them, for example, it may result from a sequence of continuous repetitive operations. The cost is charged before being averaged over the unit produced, and the cost is charged to department process and not directly to the cost unit. So these are some of the continuous operation under job posting lah. Alright. Okay, so now let's look at the essential features of job posting. Okay, so what are the main features? First, job order costings job order according to customers' requirement as compared to contract costing. Okay, so it relates with the main definition just now. Okay, first it is based or according to the customer's requirement.
Next, it involves in short duration as compared to other contract costing. Alright, short duration. So sama juga macam definition tadi. Completed at factory or workshop, and each job can be accurately identified. You boleh bezakan satu job dengan job yang lain. Kalau you buat satu production yang mass product tu maksudnya produk yang banyak lah. Macam contohnya baju yang dekat shopping mall kan. Kalau you masuk Aeon Mall tu kan, baju dia banyak kan. Yang membezakan satu baju dengan baju lain mungkin design dia ataupun size dia. Tapi kalau you tak side by side without looking at the label, you takkan boleh nak bezakan baju tu size apa. Contohnya begitulah. So, kalau job costing is very special, each job has their own characteristics. So, you can identify them accurately. Alright. Okay. Next, the direct costs are charged to individual jobs. Okay, example of business that use job costing are repairs, advertising agency, assembly of individual aircraft, construction of ships, and promotion of new products. So these are some of the examples of industries that can use job costing. Okay. Next apa lagi? So customer orders a quantity of article unit. Customer order a quantity of article units. Okay. The costs are accumulated as for particular job, and one batch is one job order. And the recording of cost is done in batch cost card ataupun job cost card. Nanti I akan tunjukkan contoh job cost card ataupun batch cost card ini. So I think dalam textbook you pun ada kot. Ada tak? Tak ada. Oh tak ada, tak apa. It's okay. I think I ada attach dalam I punya slide ni. Alright. Okay, now let's look at the main procedures for jobbing work. Okay, first the prospective client will approach the supplier and indicate his requirements. Okay, you just imagine, macam saya kata tadi lah, sampelnya adalah, for example, you have your own fabric that you want to send to tailor, okay, to make your own custom made shirt or custom made baju kurung, for example. So first of all, we as a client, kita client lah, prospective client will approach the supplier and indicate his requirement. So kita akan bagi tahu dekat kita punya tailor tu, and bagi tahu lah apa yang kita nak. Okay, nak labur dia macam mana, nak macam mana jahitan dia, collarnya macam mana, butang dia macam mana, warna apa. So that will be our requirement. Then number 2, the supplier will record the details such as the quantity, quality, size, color, date and etc. So dia akan record lah semua you punya measurement. Okay, and then bila you punya expected due date, completion date, and then payment dia macam mana, adakah perlu bayar macam deposit dulu ke, for example. Okay, number 3, supplier will calculate the estimate of the cost, the profit margin and the selling price. Then they normally the tailor will give you assumption of selling price. Okay, berapa dia agak-agak, okay, maybe upah jahit sekian. For example, upah potong kain, okay, upah nak jahit apa lagi. Tak kisahlah, macam-macam lah. I tak tahulah industri tailor ni kan. So dia ada macam-macam characteristics in order for them to calculate the cost or to estimate the cost and to identify the selling price. Next, if the client agrees with the price, the job will be carried out with a specific job order reference number. So normally you akan dapat satu receipt. Kat situ mesti ada tulis nombor job tu lah. Contohnya job 709 for example. Okay, so for those yang biasa kan pergi tempah baju ke, mesti akan dapat satu receipt sebagai bukti lah you ada buat tempahan kat situ. So whatever it is, kalau you nak call dia, nak kata okay, tailor kita punya baju dah siap ke belum, dia akan tanya okay, you punya receipt nombor berapa ataupun you punya order nombor berapa, job you nombor berapa, dia akan tanya. So itu adalah dia punya reference number. Alright, so that will be the main procedures for jobbing work. Okay, next, the factory floor will prepare the material requisition notes to request the material from the store, and then the purchase requisition notes will be issued to the purchasing department for special material for equipment needed. So job cost card or sheet will be set out to perform the jobbing work. So maybe you punya baju tu perlukan ada material, kata special material to add on ke, for example. So kalau mereka tak ada, mereka akan belilah daripada supplier luar. So benda ni kalau ada, kalau tak ada, dia akan terus pergi kepada nombor 6. Okay, so when all materials, labor and equipment available in the factory, then the job can be started. So dia akan buat. Okay, so start buat sampailah habis. Then baru kita bayar. Okay, so next let's look at the job cost statement. So apa yang ada dalam job cost statement ni? So apa function dia? So the main function for job cost statement is normally first
to record the cost or any charges such as material, labor and other expenses involved in producing the product. So what are the material? What are the labor? How much is the labor? Maybe tukang jahit berapa, and then apa lagi? Tukang jahit manik berapa, tukang potong kain ni berapa ringgit gajinya. Begitulah, and other expenses. Next, to record any overhead cost by using predetermined absorption rate. So if you can still remember, we already cover on our topic number 4, overhead. Kita ada belajar pasal overhead absorption rate. So kat sini lah gunanya overhead absorption rate tu nanti. Bila you nak buat job cost statement. So you akan gunakan overhead absorption rate tersebut in order to record the overhead cost. Okay. Okay. So this is example of job cost card, as you can see. So what you have here, kalau you tengok dia ada customer name Maria. Okay, and then price quoted dia letak kat situ RM800. So ni harga yang ditetapkan oleh supplier inilah. So job number, okay, 001, start date 3 January. Okay, so job ni akan siap dalam masa 2 minggu. Delivery date on 17 Jan. Okay, so you boleh nampak lah ada date, ada reference number, ada material. So any materials involved dia akan masuk kat sini. So dia punya cost and then total dia, kumulatif. Okay, labor, berapa jam, berapa cost dia, and then kumulatif. Terkumpul lah cost yang terkumpul. Overhead berapa and any other charges berapa. Then the total dia akan masukkan dekat sini lah bahagian summary bawah ni. Letak material berapa, labor, overhead, then totalkan dia, campurkan, and then quoted the selling price tadi RM800. Kita akan letak kat sini. Then beza between total and selling price itulah adalah dia punya projected profit. Okay, dapat? Any question so far? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada, sir. Ada soalan tak nak tanya? Have any questions? Tak ada, sir. Sir, Yes. dekat dalam buku manual ni, Aha. dia punya job cost sheet ni macam yang ada cost prima semua tu sama je? Sama. Sama. Oh, Sama. Standard. Ini cuma example sajalah. What you can see here is just an example. Actually dia punya format tu berbeza-beza mengikut organisation. Okay, ada yang prepare mengikut apa yang you boleh nampak dalam you punya example of job cost sheet ni. Ada yang prepare begini, apa yang you nampak dalam I punya slide. So it depends on them. Dia tak ada specific format actually. Tapi yang main point yang selalunya ada, dia mesti ada material cost, labor cost, overhead cost. Itu penting. But how they want to present the job cost card or job cost sheet is depends totally on the organisation. Macam mana dia nak buat, tak ada masalah. Okay, if still remember, cost accounting dia tak ada specific format. Berbeza dengan financial accounting kan. Kalau financial accounting, you have your statement of profit or loss, statement of financial position yang mana you tak boleh ubah pandai-pandai format dia tu. Itulah format yang digunakan pakai oleh syarikat yang kecil sampailah ke syarikat yang besar. Tapi kalau cost accounting ni dia tak ada specific format. You nak buat boleh, kalau you tak nak buat job cost card ni pun tak apa, tak ada masalah. Pun boleh juga. Okay, so it depends. Alright. Okay, so ni example-nya sahaja. thank you, sir. Okay, good. Okay, so kalau tak ada soalan, kita pergi kepada format dia. Okay, ni formatnya. Format for job cost statement. Okay, general format dia lah. Okay, first kita akan start dengan prime cost. We start with prime cost. Where under prime cost, we have 3 main important item here, which are direct material, direct labor and direct expenses. So kita totalkan kesemuanya dan kita akan dapat prime cost. Okay, as you can see down here, yang red color ni, DM plus DL plus DE, then we will get the prime cost. Okay, so that will be the first part in your job cost statement ataupun job cost sheet. Okay, next, after we get our prime cost, kita akan campurkan dengan indirect cost. So what you have in your indirect cost are indirect material, indirect labor, as well as indirect expenses. Okay, so kita akan campurkan. Alright, so IM stand for indirect material lah. IM plus IL plus IE. So you akan dapat satu amount here. Okay, this production overhead kita akan campurkan dengan prime cost. Okay, kalau you nampak kolom yang nombor 2 ni, so prime cost kat sebelah atas,
campurkan dengan production overhead. So total dia semua ni you akan dapat yang bawah ni lah, yang ada line ni. So this is what we call as total production cost ataupun factory cost. Okay, sama dengan prime cost campur production overhead. Itu formula dia lah. So prime cost plus production overhead is equivalent to total production cost. Okay, ataupun certain company they use total manufacturing cost. Ada yang guna total factory cost. Okay, so sama je lah. Alright. Okay. Next, dia belum habis lagi ya. Dia sambung lagi. Okay, so daripada production cost tadi, okay, kita akan campurkan dengan non-production overhead ataupun non-production cost. So tadi production overhead kan indirect material, indirect labor and indirect expenses. So those are your non-production your production overhead. Now kita akan campurkan dengan non-production overhead ataupun non-production cost. So it might have finance cost, admin cost and selling and distribution cost. So totalkan semua, yang inilah you akan dapat. Yang kita namakan sebagai non-production cost. Kat sini I dah letaklah. FC stand for finance, AC stand for admin, SD for selling and distribution. So campur semua, you akan dapat satu amount here, non-production cost. So non-production cost ini kita campur dengan production cost yang kita dah calculate sebelumnya. Before that, kita campurkan kedua-dua ni. Then the total will be your total cost. Okay, so that will be your total cost. Next, we will identify the profit. Kita akan calculate profit kita. Okay, berapa persen kita nak ambil profit kita. Then campurkanlah total cost and profit, dapat dah selling price. Okay, but the issue here is how can we calculate our profit? Alright, so basically we have two methods on how can we calculate our profit. Okay, before I go to the methods on calculating the profit, you have any problem in this format? Ada masalah tak dengan this job posting statement ni? Ada yang tak faham? Saya ulang balik. The first part adalah prime cost. Okay, ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua adalah production overhead. Okay, dan dicampurkan dia akan dapat total production cost. Bahagian yang ketiga adalah non-production cost untuk mendapatkan total cost. Campur kesemuanya. Dan yang last kali adalah you punya profit and selling price. Okay, so now let's go to the next part. Okay, so ini adalah summarize of the formula. Okay, summarization of the formula tadi. So prime cost is equivalent to DM plus DL plus DE. Production cost is prime cost plus production overhead. Okay, kemudian total cost is production cost plus non-production overhead. So selling price adalah total cost plus profit. Okay, so ini adalah dia punya formula. Okay, now how to calculate the profit? Macam saya kata tadi, there are two methods on calculating the profit. Okay, first dia panggil sebagai profit markup. Yang kedua dia panggil profit margin. Okay, so apa beza profit markup and profit margin ni? Okay, they only have one difference sahaja. Okay, first profit markup where the profit is calculated based on the total cost. However, for profit margin, the profit is calculated based on selling price. Okay, nah kita akan tengok satu persatu. The first one adalah profit markup. Some question, they directly require you to calculate profit based on total cost. Dia akan cakap, okay, calculate the selling price of job number 1, 2, 3 based on total cost. Dan senanglah kita tahu. Sometimes they don't use the terminology of total cost ni. Dia tak cakap pasal total cost, dia cerita pasal markup. For example, okay, you are required to calculate the profit of this job 1, 2, 3 by using profit markup. So bila kita kata profit markup, then kita kena tahulah actually you need to calculate the profit based on total cost. Okay, how can we calculate the profit based on total cost? Now, for example, your total cost is RM200. And then the question stated that the profit markup will be 20%. Or the profit will be 20% on total cost. So how can you calculate the profit? Mudah aja. Formulanya adalah total cost times the profit markup. PMU ni adalah profit markup lah. So total cost you berapa? RM200. Profit markup 20%. So RM200 times 20%. Then your profit will be 40. So berapa you punya selling price? So your selling price will be 240 lah, 240. Total cost campur dengan profit. So kita dah tahu tadi selling price macam mana? Total cost plus profit. So your total cost is RM200. Your profit just now is RM40.
Therefore, your selling price will be RM200.40. Okay, RM240. Okay, dapat? Simple. Kalau profit markup dia mudah. Dia tak susah sangat lah, dia not so complicated. Okay, now let's proceed to the second method on how can we calculate the profit. So the second method will be profit margin, where the profit is calculated based on selling price. So dia ada sedikit formula lah dekat situ. Okay, so apa formulanya? Okay, profit on how can you calculate profit? First, the percentage of profit margin will divide with the differences between the 100% and the profit margins and time with the total cost. Okay, peratus profit margin tadi bahagi dengan 100% tolak profit margin tersebut kali dengan total cost. For example, okay, kita dah tahu kita punya total cost kita adalah RM200. Okay, total cost RM200. And then the question stated that, okay, the profit must be calculated based on selling price ataupun 20% profit margin, 20%. Katalah profit marginnya pun 20%, sama macam example number 1. Okay, so how can we calculate the profit? So beginilah. So first, profit margin tadi berapa? 20%. So 20% bahagi dengan 100 tolak profit margin patus tadi. So berapa profit margin tadi? 20% kan? Sama juga. So tolaklah 20%. So 100% tolak 20%, it will be 80 kan? So means that 20 bahagi 80%. Kali dengan, ataupun darab dengan your total cost. Your total cost just now is RM200. So 20 over 80% times RM200. Therefore, the profit margin will be RM50. So how much is the selling price if you use profit margin? So it will be RM200 of total cost plus the profit of RM50. Then you akan dapat the selling price if you use profit margin will be RM250. Got it? Dapat? So berbeza. So walaupun total cost dia sama, profit dia sama, profit percentage dia sama 20%, tapi bila you gunakan method yang berbeza, selling price you akan ikut berbeza. So kita boleh nampak lah, kalau you guna profit margin, you punya selling price akan lebih tinggi as compared to kalau you guna profit markup. So begitu. So kalau you tanya, so macam mana kita nak decide which method kita nak pakai? Is it profit margin atau profit markup? It depends on the organisation. Terpulang. So you boleh buat profit markup, then you boleh buat profit margin. Kalau you rasa you tahu you punya produk tu ada demand. Okay, always on demand. You jual berapa tinggi harga dia pun orang beli, orang sanggup beli. Then you can go for profit margin. Tapi kalau you rasa, okay, even though I punya produk ni banyak demand, but at the same time, I have many competitors. Ramai orang jual produk yang hampir sama dengan apa yang you jual. Then you tak bolehlah jual pada harga yang mahal sangat. So then you kena pakai profit markup lah. So it depends on the decision of the organisation or the decision of the management team. So nak pakai yang mana? Is it profit markup atau profit margin? So it depends. So there is no such thing of, profit margin is better than profit markup, or profit markup is better than profit margin. No. So it totally depends on the product, on the demand, on the supply of the product, and on the management team itself. Okay. Right. Any question so far? Ada soalan nak tanya? Tak ada, sir. Ada? Boleh faham Okay, good. Right. Now let's go to the example. Okay, so I already stated some example here. I don't know in your manual ada ke tidak example ni. Ini ada kot. Ada tak? Kalau you ada manual dengan you sekarang, kalau you boleh tengok lah. Nanti the last page tu. Ada. Ada Okay, tengok. I gunakan example yang sama. Okay, Agrobest Berhad ni. So Agrobest Berhad produces two types of product named Design A and Design B. So you are required to help the company to determine the selling price of the product. So the management has set a profit of 20% on selling price for Design B and 20% on total cost for Design A. Nampak? So 20% on selling price, profit margin ataupun profit markup. So kita dah tahu selling price adalah profit margin. 20% on total cost, that will be your profit markup. So sometimes dia tak gunakan kata terms markup margin tu, dia gunakan term selling price total cost. So kita kena tahulah. So jangan tersilap. Okay, so now kita dah tahu dia punya regulation ataupun the rules dia adalah 20% on selling price for B, 20% on total cost for A. Okay.
Next, okay, the question also given some information regarding the prime cost for both product. Okay, so they are the design A and design B. So and then they have 4 items here: material A, B, direct labor and direct expenses. Alright. So they already have percentage here. So you akan pecahkan lah. Okay, total material A ni. Sekejap. Ada orang baru masuk kan. Okay. So, okay, material A, total RM1,400, where 60% will go to design A and the rest of 40% will go to design B. Same goes to material B, 40% in A, 55% in B. For labor, 55% in A, but 45% in B. And expenses, direct expenses, 90% in A and the balance will be in B. So first task kita kena pecahkan dulu amount ni lah. So masukkan berapa masuk A, berapa masuk B, gunakan percentage ini. Okay. Next, other relevant data are given as follows. So dia ada overhead absorption rate. Ini kita panggil sebagai OAR. So for OAR for design A will be RM5 per direct labor hour. Design B will be RM3 per machine hour. So itu adalah basis dia. Basis OAR untuk A adalah labor hour. Basis OAR untuk B adalah machine hour. And then dia ada bagi kat sini, labor hour for A is 100, design B is 50, machine hour for A is 130, design B is 170. And then they also have admin expenses, RM200 for A and RM200 for B respectively. And then for selling expenses, RM150 for A and RM170 for B. Okay, so we will use all this information in order to calculate the total cost and selling price. Okay, so these are the requirements. So prepare the job cost statement, calculate the profit margin of markup, and calculate the selling price. So how can we do that? Alright, so first of all, kita akan buat job cost statement dulu lah. Okay, so ini adalah dia punya the first part, which is identifying the prime cost. Okay, so I just ambil apa yang ada dalam table yang pertama tadi. So kita pecahkanlah ikut pecahan tadi. Okay. So selepas kita pecahkan material A yang total dia 1,500 tadi tu, so we can see that design A ada 900, design B ada 600. So in total 1,500. Material B ada 450 and design A ada 450 and design B ada 550 for material B. Direct labor 1,001 will go to A and 900 will go to B, and direct expenses 180 go to A and 20 go to B. So in total, prime cost for design A will be 2,630, whereby design B will be 2,070. So that will be the prime cost for each designs. Okay, habis bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua will be calculating the overhead. Okay, so that will be the overhead. So we can see that there are no overhead expenses, okay, or indirect costs or indirect expenses for both designs. A tak ada, B tak ada, C pun tak ada, tapi dia ada bagi total kan. Kalau you boleh nampak 500 dan 510. Now, mana datang 500 dan 510 ni? Okay, ini adalah you punya overhead absorption rate tadi. Kalau you tengok dalam you punya table, tadi dia bagi overhead absorption rate untuk design E adalah RM5 per labor hour, betul? Now, kita akan calculate dia punya production overhead tersebut sebab begini. So untuk dapatkan 500 ni, kita akan ambil dia punya overhead absorption rate tadi, RM5. Okay, dan tadi I ada bacakan dia punya basis kan. So apa basis untuk design A? Basis untuk design A adalah direct labor hour. So how much is the direct labor hour for design A? 100 jam, 100 hours. So therefore, the production overhead untuk design A will be RM5 overhead absorption rate kali dengan 100 jam labor hour. So dapatlah 5 kali 100 dapat 500. Okay, so itu untuk design A. Untuk design B pula, dia menggunakan apa? Machine hour. Kalau you tengok dalam table yang kedua, overhead absorption rate RM3. RM3 per machine hour. So the OAR will be RM3. The basis will be machine hour. So how much is the total machine hour for design B? So machine hours for design B will be 170. 170. So ambil 170 tersebut, kalilah dengan 3. Okay, so 170, 170. Times RM3, then you will get 510. So RM500 and 510
will be the overhead for design A and design B respectively. So in total, the total production cost for both design will be 3,130 for design A, 2,580 for design B. So indirect material labor expenses tak ada. So kosong. Yang ada cuma overhead. Ada overhead sahaja. Okay, dapat sampai situ. Any question so far? Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada sir. Tak ada? Yang lain? Tak ada. Okay, sir. Jangan type dalam chat. Tanya tahu. I tak boleh nak buka chat tu. So kalau you type belakang, I tak boleh nak baca. So you kena tanya je. Kalau ada benda nak tanya je. Tak ada? Okay, now let's go to the third part of cost statement you. Okay, so tadi kita dah dapat kita punya production cost. So I letak dekat atas ni lah. Okay, next let's calculate the non-production cost. Okay, so apa yang dia dalam non-production cost? You ada finance cost, admin cost, selling and distribution. Okay, so mana yang ada kita letak lah. Mana yang tak ada. Macam ni kan contohnya kalau tak ada, actually tak payah letak pun tak apa. Finance cost ni dia kosong. So tak payah letak pun tak apa. Sama juga yang tadi. Indirect material labor expenses ni kalau tak ada tak payah letak. Ini just matter of I nak tunjukkan saja. So nilainya tak ada. Actually tak payah tulis pun tak apa. Skip terus pergi pada production overhead pun boleh. So same goes to non-production cost ni. So since finance cost tak ada figure, tak payah tulis pun tak apa. Skip terus pergi pada admin cost. Okay. So admin cost or admin expenses already settled in the second box in the question. Okay, RM200 each for design A and B, RM200, RM200, so masukkan sahaja. And then selling and distribution for design A is 150 and 170 for design B. So masukkanlah. Okay, so the total non-production cost for design A will be 250, campurkan ni kan, dapat 300.5. And then design B will be 270. So how much is the total cost for both designs? So total cost for design A will be 3130, campur dengan 350, dapatlah 3480. Okey, kemudian total cost for design B 2580 campur dengan 370 dan you akan dapat 2950. Next, calculate the profit. So kat sini I already stated profit dia 696 dan 737.5. Tapi macam mana kita nak dapatkan 696 dan 737.5 ni? Okay, now let's go to the next slide. Okay, ni calculation untuk prime cost tadi. Okay, ni adalah working dia lah. Working to calculate your prime cost. So I just ambil dan masukkan dalam dia punya cost statement tadi. Okay, ini adalah overhead absorption rate tadi yang I cakap tadi. Okay, untuk design A yang atas ni lah. Nampak design A, RM5 kali 100 jam labor hour dapat 500. Design B RM3 kali 170 jam machine hour, so dapat 510. So this are the working for calculating the production overhead. Okay, so ini adalah profit. Okay, ini untuk design A. Okay, working to calculate profit for design A. Profit is based on total cost of markup. So the profit will be, for design A will be total cost dia 3480, kita dah calculate kali tadi. Times with 20%, then you akan dapat profitnya adalah 696. Okay, so profit untuk design A adalah 696. So berapa selling price untuk design A? So campurkan aja lah. That's why kita nampak dekat sini 3480 campur 696. So you akan dapatlah kat situ total selling price untuk design A adalah 4176. Okay. Next for design B kat sini I stated 737.5. So macam mana dapat 737.5? Kita tengok. Okay. Working to calculate profit for design B. So profit is based on selling price or profit margin. So the formula will be the percentage divide with the differences times with the total cost. So the profit tadi 20%. Divide with 80%, macam mana dapat 80%? 100 tolak 20. So dapat 80. Kali dengan 2950, dan akan dapat the profit will be 737.5. So that will be the profit. So how much is the selling price for design B? So campurkanlah dengan total cost dia. So tadi kita boleh nampak, total cost is 2950, profit is 77.5. Therefore, the selling price for design B will be 3687.5. Okay, so that will be the solution for the example. Habis kita punya chapter yang terakhir, job posting. Okay, any questions so far? Ada soalan nak tanya? Any
Any questions so far? Saya tak ada, sir. Okay, how about others? Yang dah masuk pula. Yang baru masuk tadi jangan lupa isi attendance tadi. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Ada yang lain? How about others? Iqbal, ada sir, apa benda yang ada? Ada soalan? Saya pun tak ada soalan. This chapter will be your second quiz ya. Okay, chapter ni adalah quiz you yang kedua. Oh, oops. Okay. Link attendance, okay, sekejap I share link attendance tadi. Okay, sorry, kat mana tadi I kata? Alright, you punya topic 5 will be your second quiz. Bila I akan conduct, I think maybe week 13 kot. Week 13 or week 14. Sebab now kita dekat week, now we are in week 11. Kita dekat week 11, besok kita akan start week 12. So maybe kita akan buat quiz kita week 13 ke kot, maybe ke you nak buat awal? Sebab you belum buat assignment lagi ni. Assignment tu overhead sir? Ya, assignment overhead. Ini individual assignment. So kita tinggal 2 je ke sebelum? Yes, tinggal 2 je. Tinggal 2 dan kita akan buat final assessment. Final assessment dia punya date dah tahu belum? Tak. Okay. Final assessment untuk SEC 116 adalah dia ada 2 hari tau. Dia 2 hari, course dia ada 2 session. Okay, session yang pertama will be on 7th of July, pukul 10 sampai pukul 12. Okay, itu adalah session yang pertama. Session yang kedua adalah the next following week, 14 hari bulan Julai. Kedua-duanya adalah hari Selasa. Okay, 14 Julai pukul 10 dan pukul 12. Okay, apa beza session 1 dengan session 2? Sebut pun salah. Session 1 chapter 1 to 3. Okay. Session 1 will be chapter 1 to 3. So I start dalam chat lah. So your final assessment for SEC 116, okay, session 1 will be on 7 July 2020, 10 a.m. to 12 p.m. Okay, so chapter 1, chapter 2, and chapter 3.
Okay, so that will be your first session. Okay, refer your punya chat Google Meet ni. Okay, so next one, session 2 will be on 14 July 2020. Same time, okay, pukul 10 sampai 12.30 hari. But this time is chapter 4 and chapter 5. Okay, so dia 2 minggu lah. Okay, kita tak buat serentak pagi petang. Okay, kita buat 2 weeks. Berturut-turut lah, hari Selasa. Okay, 7 dan 14. Kedua-duanya hari Selasa. Alright. So now untuk your assessment, we already have your quiz 1, quiz 2. Okay, you punya quiz 2 will be you punya chapter 5 lah. Okay, on job posting. So ini kita tak tetapkan lagi. And then you punya individual assignment. Well, assignment will be chapter 4 overhead. Okay, so macam mana I akan conduct chapter 4 punya overhead assignment ni? Alright. So I will select one day, okay, yang hopefully you all tak ada kelas lah satu hari tu. Okay, yang mana I akan blast soalan assignment ini dekat dalam Google Classroom. Okay, so you boleh download soalannya dan buat, then you hantar. Okay, macam mana you hantar tu nanti I akan tetapkan lah. Okay, soalan assignment ni macam mana? Okay, soalan assignment ni macam soalan pasir je ke? Soalan you tengok soalan past exam question chapter 4 overhead tu, okay, lebih kurang macam tu lah. So I akan bagi you data, then you kena buat you punya overhead analysis sheet daripada step number 1. Apa step number 1? Allocation, apportionment, absorption, sampailah last kali over or under absorption. Yang itu. So itu adalah assignment untuk chapter 4 lah. So I akan bagi satu soalan. So you buat, katalah I bagi soalan tu pukul 9 pagi, dan you kena hantar sebelum pukul 5 petang. Hari yang sama. Begitu. Okay, so that will be dia punya procedure on how I will conduct your assignment. Okay, dapat. Cuma now I tak pilih lagi lah. I think ada kelas lain yang dah buat assignment dia dalam minggu ni. So I punya kelas belum buat lagi lah. So maybe I akan buat dalam minggu hadapan kot. Is it okay? Kos kita dah habiskan kita punya overhead. Dah. Dah habiskan? Okay, good. So maybe you all dah buat dah soalan-soalan past exam question, maybe dah mahir dah. Okay, so I think dalam minggu depan lah. So today is 10, maybe kita cuba buat hari apa yang you tak ada kelas? Jumaat. Jumaat. Hari apa yang you all tak ada kelas? Jumaat. Semua ada kelas ke? Semua ada kelas? Oh, iya ke? Cuma hari Jumaat ada satu pagi tapi kita ada test. Jumaat pagi test. Jumaat bila? 12 ke 19? Sekejap, next week. Next week 19 lah. 19 lah. Pukul berapa? Tak sure. 8 something. 8 sampai? 10 mungkin. 8 sampai 10? Okay. Alright. So everyday you memang tengah ada kelas lah. Kalau tu tak nak lah ganggu waktu kelas you. Sebenarnya soalan tu tak panjang pun. Kalau ikutkan dia real time, kita boleh buat dalam masa 2 jam je soalan tu. Sebenarnya cuma nak bagi you masa, kadang-kadang nak hantar submit tak ada line lah, internet slow lah, itu je sebenarnya nak risau. Okay, kalau macam tu hari Isnin lah kita gunakan waktu kelas kita tu. Kelas kita hari Isnin pukul berapa? 10 kan? So maybe I upload dalam Google Classroom seawal pukul 8 macam tu. So pukul 8 dia akan appear dekat dalam Google Classroom, siap. And then so you ada waktu kelas kita tu 10-12 untuk you gunakan lah untuk you buat assignment. And then maybe petang ada kelas Isnin. Sepatutnya ada tapi tak sure. Tak sure. Okay, tak apa. So I letaklah sampai pukul 5 kot maybe. 5 ke pukul 4 ke. So once you siap then you submit. Cuma macam mana nak submit tu nanti I fikirkan lah kot. Because I pun tak dapat idea lagi. Nanti I kena tanya dengan lecturer dekat kelas lain macam mana dia orang buat. Okay, tapi begitulah cara dia.
Okay, kita cuba letak hari Isnin lah. Apa-apa I akan update kat you dalam weekend ni, I akan bagi tahu lah. Okay, boleh? So you punya individual Okay, assignment, sir. Boleh sir. individual assignment kita lock dulu 15 Jun. Okay. 15 Jun. I tulis kat dalam punya planner first. Individual assignment. So mean I bagi you the one whole day lah. I letak dalam pukul 8 pagi ke dalam classroom. So you submit petang tu maybe before 5 ke before 4 ke. I think more than enough. Okay. Cool. Kemudian you punya quiz tu bila kita nak buat Week 13 lah. Week 13. Is it okay? Next week, next 2 weeks. Next 2 weeks lah. Week 13 actually dia bermula daripada 18 Jun sampai 24 Jun. Week 14, 25 Jun sampai 1 Julai. Lepas tu you ada revision then you ada final dah. Okay kot sir sebab time tu macam tak ada test. Tak busy sangat. Okay. Tak ada So kita busy. cuba letak dalam week 13 lah between 18 ke 24 Jun. So your quiz tu will be between 18 Jun to 24 Jun. Okay, so nanti I akan maklumkan lah date-nya bila. Alright, is it okay? Kalau perlu pakai waktu kelas, dan kita buat waktu kelas sajalah. Lebih mudah kan? Okay, so that's all. So any questions? Any more questions? So lepas tu dah habis. Okay, habis job posting ni, kita punya syllabus dah habis. Okay, we ada already finish up our syllabus from topic 1 until topic 5. So now kita cuma ada lagi 2 assessment which are your individual assignment and quiz 2 on job posting, and then kita ada final assessment. That's all. Okay. Alright, is it okay? Yang lain, how about others? Senyap je. Okay sir. Okay, sir. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa, thank you for your time. Alright, so hope to see you soon. Walaupun kita dah PKPP ni, tak boleh masuk fakulti lagi, tak boleh masuk kampus lagi ya. Masih tak boleh. Kalau ada yang nak masuk kampus untuk ambil barang clearance, rasanya boleh kot. Tapi awal you kena contact HCP lah. I think ramai lagi. 15 hari bulan sir. 15 kan? 15 hari bulan. I ada dengar ada notis keluar. UiTM mengeluarkan notis bermula 15 Jun kan? Baru you boleh buat clearance. So datang hostel, kemas barang apa semualah bermula 15 Jun. Macam tu. Okay, so apa-apa pun stay safe lah. Hati-hatilah. Bukan hati-hati dekat tempat tu je, hati-hati dalam perjalanan. You nak datang kampus lagi, nak balik lagi. Okay, so take care. See you again. Alright, thank you and Assalamualaikum. Thank you, sir. Salam. Thank you, sir. Thank Bye. you. Bye. Thank you, sir. Yes, okay. Saya nak tanya. Okay. Saya tengah record kan sekarang ni. Ya, kenapa? Yang The Horizon tu saya boleh post kat kelas tak? Boleh. Tapi Okay, I thank takut you. dia besar lah. Nanti kalau nak masuk dalam WhatsApp, I takut dia panjang dan Telegram size dia boleh besar. kot? Telegram boleh. Telegram boleh. Okay. So nanti I share kat Telegram lah. I share dengan Okay, kelas sir. ke atau Class rep. kelas lah. Okay. Bye. Okay, thank you sir. Sir, saya nak tanya. Ya. Ada satu soalan nombor 8 tu saya buat. Lepas tu dia cakap saya utilities. Yang tu saya nak guna basis apa tu? Sekejap, saya pun tak sure mana satu soalan tu. Soalan apa? Sekejap, much something. Sekejap, I tengok Tak. soalan ni. Tak. Okay, sekejap. Mana? Sekejap, answer saya sebelum. Tak apa. Tengok dulu. Mana? Sekejap, sir. Kalau soalan March 2016, dia tanya, dia bagi dekat dalam indirect expenses tu lighting dengan power expenses. Okay.
Aha. Lepas tu dekat additional information tu Aha. ada floor area, horsepower, book value machinery dengan number of employees lah. Dengan maintenance hour. Okay. Lepas tu dekat bahagian horsepower dia tu dia ada untuk production je. Untuk production department je, tak ada service. Okay, again. Wait. So Wait. Soalan March March. 16. March 15. Okay. So dia ada bagi rental, lighting, power, depreciation of machine and supervisor salary. Okay, good. Right, and then the basis dia ada bagi floor, horsepower, book value, number of employees, maintenance hours, machine hour and labor hour. Okay. So isunya sekarang you tak tahu nak pecahkan yang mana? Sekejap. Kalau power expenses. Power expenses pakai horsepower lah. Tapi tak ada kantin. Dia tak ada untuk service department. Lepas tu saya Tak payahlah. Tak payah. It's okay. biar je lah. biar Tak kosong. lompong. Tak apa. It's okay. Maksudnya canteen and maintenance tak perlukan power expenses. Oh. It means that canteen and maintenance dia tak menggunakan power expenses. So means that 24,000 power expenses tu hanya you perlu pecahkan masuk dalam mixing, cooking and packaging. That's all. So canteen maintenance memang kosong. Biarkan. Kalau lighting tu saya guna floor area tak pula? Yes, boleh. Lighting memang guna floor. Lepas tu macam kan dekat bahagian OAR tu kita guna machine hours dengan direct labor hours kan. Betul. Lepas tu maintenance hours yang dekat dalam additional information dia bagi tu macam tak ada apa-apa lah. Maintenance hours. Okay, hold on sekejap. Sebab saya macam tak tahu nak kaitkan dia dengan apa. Power, machine, okay, supervisor, maintenance hours. Tengok soalan dia kata apa? Sekejap. Mixing dia machine oriented. Okay, mixing and cooking are machine oriented. While packaging is labor. So maksudnya maintenance tak pakai lah. Oh, biar je lah kat situ tak ada apa-apa. Biar je lah. Kalau you pakai salah lah. Patutlah saya tak apa jawapan. So, saya biarlah. Biarkan je. So means that dia saja je lah letak situ. Okay, sekejap lagi satu. Okay. Sekejap. Saya gerau. Okay, ni macam sesuatu. Saya buat banyak kali tu. Sekejap hari tu, saya dah tanya soalan ni tapi saya terlupa nak betulkan. Disember 18. Desember 18, okay. Disember 18, bahagian saya dah dapat yang sebelum reapportionment. Sebelum reapportionment, okay. Ada total yang kita dapat kan daripada indirect expenses benda tu. Okay. Lepas tu saya nak reapportionment kan dia, saya kata guna maintenance hours dengan number of employees tu. Betul. Lepas tu, kan kalau guna kan dia ada untuk contoh, maksudnya kan reapportionment kan kita nak hilangkan service department kan. Betul. Lepas tu kita kan macam ni cakap lah. Nak hilangkan maintenance tapi dalam maintenance tu ada maintenance hour macam tu ke? Nak hilangkan maintenance ada. Okay, now. Okay, teruskan lagi. Lepas tu dekat bahagian personal tu pun ada dalam employees. Ada dalam employees. Pasal saya tak tahu so nak nak total buat? kan. Tak tahu nak buat. Okay, bagus rasa. Alright. Okay, kalau you tengok dekat table maintenance hour, table basis tu. Okay. So dalam cleaning ada 100, betul? Betul. Dalam bleaching ada 70, dalam sorting ada 20. So 20. total dah 190. Betul, okay. Dalam maintenance ada 30, dalam personal ada 15, betul? Betul. Okay, yang 190 tadi tu, cleaning, bleaching and sorting campur dengan personnel sahaja. Ini untuk maintenance hours. Maintenance hours. Ini sebagai total je lah. Yes, total basis tu. Jangan masukkan maintenance punya portion. Kalau kita nak guna amount maintenance tu, kita tak payah masukkan sebagai total lah maintenance tu. Yes. Okay. Portion maintenance tu yang 30 jangan masukkan. Jadi kita cuma ambil maintenance hours for cleaning, bleaching, sorting and personnel. Personnel. Yes. Lepas tu kita guna amount yang kita dapat sebelum reapportionment tu kan. Lepas tu kita dah distribute pergi cleaning, bleaching, sorting, personnel tu. Kita guna number employees pula.
Next kita nak pecahkan personnel pula kan. Ha. So bila So, pecahkan kita- personnel, okay, kita total dia sama lah. Cara dia sama. Jangan Guna- masukkan personnel tu. Okay, exclude personal tu. Yes. Lepas tu kita guna amount yang kita dah termasuk dengan distribution daripada maintenance tadi tu kan? Betul. Lepas tu bila kita nak distribute balik personal punya amount tu, nanti dekat maintenance ada balik kan? Betul. Lepas So tu ambil kita, yang baki yang ada, yang sedia ada sajalah. oh yang baru tu, baru kita Yang baru. distribute Okay. semula. Betul. Oh. Asalnya, okay, katalah dekat maintenance tadi ada, let's say lah ada 10,000. For example dalam maintenance ada 10,000. So kita nak pecahkan dalam cleaning, bleaching, sorting and personnel. So kita pun pecahkan lah dalam gunakan maintenance hours. So cleaning dah dapat portion, bleaching dapat portion dia, sorting dapat portion, personnel dapat portion. Now maintenance dah tinggal kosong. Betul tak? 10,000 tu dah tolak, dah tinggal kosong. Okay. Kemudian kita nak pecahkan personnel. So dalam personnel ada 5,000 asalnya. Betul. Okey, campur dengan yang dah dipecahkan oleh maintenance tadi, katalah 500. So in total 55. berapa? 55 lah. So 5,500 pecahkan personnel menggunakan number of employees. So masuklah dalam cleaning, bleaching, sorting dengan maintenance. Katalah masuk dekat maintenance 200. So the next step you pecahkan 200 tu je lah. So 200 tu kena distribute tempat tadi tu balik lah. Yes, semula. Buat balik semula. Tak payah campur 5,000 yang tadi asal tu, tak payah. Sama bila saya nak kena stop? Sampai bila? Sampai you tak boleh nak pecahkan. Maksudnya movie tinggal RM3, tinggal RM5, less than 10 lah. Kita boleh assume, okay, less than RM10 dah tak payah ambil portion lagi. Oh, Maksudnya, less than when the RM10. value is too small. Dia punya definition dia adalah when the value is too small and is it's impossible to reapportion, then you can stop. So baki yang ada tu you masuk je mana-mana dekat cleaning, bleaching ataupun sorting. Macam mana saya baki yang ada dekat maintenance dan personal tu? Baki yang, okay, maksudnya lepas dah reapportion sampai dah. I tak dengar suara you. Kalau kita dah reapportion semua, sampai dekat maintenance dan personal tu dah tinggal smallest amount. Small. Lepas tu baki tu biarlah kat situ. Janganlah. Baki tu hantar je, masuk je dalam mana-mana cleaning, bleaching ataupun sorting. Ikut you lah. Oh yeah? Yes. Habis tu kalau jawapan tu tak sama dalam format, tak ada masalah. Okay. It's okay because the differences is too small. Perbezaan dia terlalu sedikit. Katakanlah okay, dalam maintenance tu ada tinggal lagi RM5. Contohlah RM5. So you nak pecahkan kan leceh. Jadi you boleh ambil je RM5 tu, pecahkan je lah, masuk cleaning RM2, bleaching RM2, sorting RM1. Boleh? Tak ada masalah. So jawapan you dengan kawan you mungkin sedikit berbeza tapi terlalu sedikit sangat. So tak ada masalah. It's okay. Okay. Lepas tu, kejap. Saya tengah okay, kalau dia kata untuk overhead analysis sheet tu, kita kena round to the nearest RM. Means kita still ada sen kat belakang kan? No. Tak ada? Nearest ringgit mana ada sen? Kenapa saya dah macam tak percaya kat dia sendiri, saya search Google, lepas tu dia kata ada sen kat belakang. So saya macam, salah ni, buat lagi sekali. Okay, kalau you tengok soalan December 18 tu, are you looking at the education right now? Yes. Okay, tengok soalan B, dalam kurungan dia kata all calculation will be rounded to the nearest ringgit, betul? Okay, tengok soalan C. Dalam kurungan dia kata answers are to be rounded to 2 decimal. Apa beza dua-dua tu? Tak ada sen lah. Yang mana beza? Apa beza kedua-duanya? Beza dua-dua. B is stated that all calculation will be rounded to the nearest ringgit. However, C stated that answers are to be rounded to 2 decimal places. Jadi kalau saya punya pemahaman tak salah lah. Yang atas tu dia still ada sen. So yang bawah tu dia nak bagikan round off terus. Dia macam tak ada sen, dia ada ringgit je. Ke saya salah? Terbalik. Pula. Terbalik. Okay, terbalik. Terbalik. Pemahaman you terbalik. Okay, actually yang atas tu tak ada sen. Yang bawah tu 2 decimal places tu ada sen lah, perpuluhan. 2 titik perpuluhan. Yes. Kejap. Saya rasa saya boleh bayang sebab absorption rate tu dia ada sen kat belakang selalu. Yes. Okay, sekejap. So kalau dia kata answers all calculation will be rounded to 2 decimal places, then you kena buat dalam perpuluhan lah. Tapi kalau dia kata to the nearest ringgit, actually to the nearest ringgit without any cents. Okay. Kalau ringgit paling kecil apa? RM1 kan? RM1 lah. So itulah mana ada sen.
Oh. Okay, Betul tak? saya buntu lah saya sebab ada satu amount tu RM349 11 sen. Lepas tu saya tak alamak ni nak round off macam mana. Boleh. Jadi kalau macam tu 349 aje lah. Okay. So kalau dia RM349.50 350 lah. 350 lah. Okay, je sir. Sir, patut kalau kan saya dari awal-awal tu saya ada letak sen kat belakang. Lepas tu tiba-tiba dekat dah bawah, dah habis reapportionment tu baru saya tersedak. Dia kata nearest RM1. Lepas tu saya round off je. Salah tu. Boleh, tak ada masalah. You round off yang last kali lah, tak payah lah padam daripada atas padam balik buat balik semua. It's okay. Okay. Tak ada masalah. You round up yang total je lah. Yang total je. Yes. Yang hujung amount. Boleh juga, boleh. Tak ada masalah. So, sekejap lagi waste your time you nak round up semua daripada awal balik. Betul. Saya dah buat dah, wasting my time lah itu. Saya dah tak tahu kenapa saya tak merujuk. It's okay. It's a learning process. Okay, lagi? Lepas tu sekejap sir, March 2017. March 2017, hold on. So ya sir, saya buat yang dah jauh-jauh ke belakang. Okay, tak apa. Okay, apa dia? Dia bagi supervision, okay. Equipment depreciation, utilities dengan insurance. Okay, then? Utilities tu saya nak guna apa? Sebab utilities nak guna apa? Okay. Saya guna supervision tu number of employees. Betul. Equipment depreciation tu saya guna book value. Equipment depreciation, betul. Factory insurance saya guna floor area. Sebab dia factory insurance guna floor area, betul? Betul, boleh. Lepas tu utilities tu saya tak tahu dia nak relate kat mana. Utilities kalau kita tengok dalam manual ada tak? Tak ada. Sekejap. Saya rasa malam tadi saya punya lah sampai ni nak kena tanya ke nak buat sendiri macam tu. Utilities on. Tak ada je sir. Rental, insurance. Okay. Since dah tak ada, dia tak ada spesifik. So yang paling yang kata the most suitable. Okay, kita tengok the most suitable lah. Kalau kita tengok number of employees tak ada kena-mengena dengan utilities. Kita kena tahu utilities ni apa? Utilities ni macam belanja electricity, belanja water. No, utilities ni belanja. Bukan macam Mason Flex dekat office. Bukan lah. Saya belanja satu macam tu. Saya cakap, ni nak guna floor area kot. Oh, no. Utilities ni belanja utility. Dia panggil perbelanjaan utility. It's not an asset, it's an expenses. Okay, so utilities ni is consist of macam bill elektrik, bill water, bill apa lagi, macam-macam jenis bill kat rumah you lah contohnya kan. Pemotongan indah water ke, bill telefon ke, bill internet. So you boleh combine them together dan kita namakan dia sebagai utility. Understand? Okay, so kita dah faham what is the definition of utility. Okay, now let's look at the basis that you have. So you ada floor, ada employees, book value, material handling, that labor hour, machine hour. So kita akan pilih the most suitable basis. Okay, saya tak tahu yang most suitable kat mana. Okay, the most suitable. Okay, the most suitable. Okay, kita tengok satu persatu lah. Okay, first kita tengok floor area. Okay, kita tengok floor area. Alright, so kita cuba imagine kita utility, katalah kita pakai electricity. So electricity, okay, ada tak kaitan dengan floor area? Ada. Boleh? Betul tak? So kalau lagi besar keluasan factory kita tu, kebanyakan kan, electricity pun kita pun akan tinggi, betul tak? Betul. Okay, so put aside first. Okay, next number of employees. Tak ada kaitan. Tapi electric consumption bukan based on employees Tak juga. Tak, dia datang kerja tapi dia tak buat apa? Tidur. Okay, betul kan tu? Consume water, electricity, betul? Tapi aircon buka. Okay, tak apa sir. Itu lain cerita. Okay, next, book value of equipment. Tak ada kaitan. Tak ada langsung. Lagi tak ada. Material handling. Saya tak tahu tu apa. Material handling tu, okay. Material handling tu dia macam cost of, okay, kita dah belajar masa chapter 2, kita ada belajar pasal holding cost. Sekejap. Holding cost tu saya pun tak sure. Kejap. Kita ada belajar carrying cost and holding cost, betul tak? Betul. Holding cost. So material handling adalah holding cost lah actually. Apa tu Sekejap sir. Apa tu holding cost? Sekejap. Saya kena refresh balik Mana sir? Okay. Dia bawa EOQ. Yes, dia bawa EOQ. So material handling tu macam holding cost lah, some sort of holding cost. Okay, so totally out of our discussion. Tak ada kaitan. Labor hours and machine hours pun sama.
So yang paling hampir pun adalah floor ataupun maybe Right. number of employees. Paling hampir lah. Ha. Both kan, floor sama ada floor ataupun employee based on you punya justifikasi tadi lah. So kalau buka account kan pakai juga. Okay, betul lah tu, tak salah pun. Okay, fine. Now kita compare between floor and employees. So which is between these two the most suitable, yang paling hampir sekali? Oh, floor lah. Floor Floor area lah. lah. So then floor lah. Oh, lalunya Dia dah mungkin- fikir. Tak tepat tau, dia mungkin tak accurate, tapi that is the most suitable in your question, then we will use it. Oh. So time buat overhead memang selalu kena berfikir kalau saya tak dapat Yes, nak yes, relate dengan basis yes. apa. Yes, exactly. Oh. Exactly. So you kena fikir yang mana yang paling suitable. Sebab kalau you tengok dia punya definition pun, in terms of basis, dia tak kata the most accurate, dia kata the most suitable. Maksudnya yang paling sesuai. Oh, patutlah. Okay, Right. tak rasa. Dapat, sekejap rasa, sekejap. Saya rasa dia unik sekejap lagi. Lepas tu saya tak tahu mana. Oh, yang lain semua sama je sebab yang lain semua guna repeated Yes, distribution. repeated distribution. Okay. Saya sampai situ je lah baru saya buat. Tak apa, it's okay. Dah berapa banyak Okay. soalan dah you buat overhead? Nanti Dah banyak tadi. 3, tadi 3 dah. sekejap, Jun, Mac, 17, Mac 16. Ah. Tiga cukup. Okay lah tu. Okay lah. Okay lah. Tu, Okay, tapi tu, cuba. tu dibuat tanpa dipahami macam tu lah. Dia buat tak apa. Sebab saya Now dah tunggu faham kelas lah. tu. Dah faham lah. Dah faham lah. It's okay lah. At least you buat. Terima kasih sir. Okay, right. Thank you. Alright. Sorry sir, saya tanya It's okay, banyak. it's okay, it's okay, it's okay. Okay. Okay, right. Assalamualaikum. Salam.